가서 숨게 거기면 되겠나? We cannot hear you. 신의 사위 다 강사 신의 토바디스나 아니 다 가르래 다 가르지 우리 다다 쳔마 가르지 라니 쳔바치 미션다기 신다 강사 신다기 양 아니 신의 토바를 셨으니 쳔바치에게 다디 가르지 우리 했으니 어디 다디 다 가진도 숨지시 자연데 전부 신의 토비 강사디 토비 참디 가진 조사수와 달 위승지와 다지 아니 무슨 신장기 대화 개발전 남 통마 토바 디스나 아니 된데 띵인지디 아니 신내에서 신내 토바에서 다 신내 토바이나 다 라니 신내 토바데 가르스 다 처마 가르라 때문에 하고 그래 스니케지 시엔도 다 드림 주시디 sabject이 많이 있어. So I'll just begin from what I heard, which was assuming the motivation is similar to most weeks. So please begin by generating the motivation, making your mind clear, and listening to this precious Dharma teaching for the sake of all mother sentient beings who are as vast as the sky, the infinite sky, and in order to benefit them, to attain the supreme, most precious state of complete and perfect Buddhahood. And so make that the intention with which we listen to the Dharma teachings, and which the Dharma teachings of today that we're describing today are in the Lamrim Chenmo, and we're still in this section on serenity or shamatha. And we are talking now about, for someone who has achieved the state of serenity and has completed the stages to develop this state of serenity, then what are the signs? What are the things that we can see that alert us, that show us that serenity has been attained? So first, we previously had described what is the actual the line that marks the attainment of serenity. So that's when there's the physical and mental pliancy, and the bliss of physical pliancy, and the bliss of mental pliancy, it's kind of very special kind of bliss which arises, and the concentration that is present at that time is known as Shine, as serenity. But in terms of having accomplished that, then how do we know what allows us to infer or understand that state has been achieved? And that's where we'll begin in the outline today. 제단이야 예살레스 내 당고와 일아 제바다 제바티 다인데스 대수나 주비 심충을 토바다 유 신도 장바다 심신도 장바다 심 제지가 충을 토바다 그렇지 유모바 나바 종비 미발라 주비 까바 유가 미바다 그렇지 아디 심기 주 장바 주바다 신내기 녀와 트바다 셰당스 디 나도 양다바 조발라 두데스 심tö바 제바는 유와 심당 류신도 장바 주와다 류기 내년에 다기 시도 네바 미줄바 지바 나바 시체 군도 미주와다 셰바다 랑데 주와 나양 류당 심신도 장바 가지다 덴바 주와다 대다부당 덴바 다니 일라 제바다 집에 따당 쳔모 용수 장와 다 이마르바 차고 시송수 소다 디가진 다디 강기 살 람데 치무 송에 디다 프레젠데 시지 다음은 쿠디라 아니 예산이 숨겨 나신다 신의 투비 강사들도 다디 다디라더니 가르레스나다 기세나다 베나 수다 디비기 셈들에 대내와 감공아 수감비 아니 심충우 수리다 가르스나 심충우 세디다 가지 쉬임바 심충우스는 심유가 충중지와 유가 충중다 치중 충우세디 무치중당 수다 치중은 같이 심유가 충중지 다 수감기 심 당고 도와인성 아니 배 심유가 충중 수감기 심유가 충중지제 아니 수감기 dü교기와 수감기 dü 신도 장과 심 신도 장과 다나신 아니 심 제지고 충우 토바데에서 디시디 아니 냠도 도와지 수감기 dü교
다 디스나 니모 넘버 중과 미비 주비 가와요가 미바 스데카스나 다 니모 넘버 주비 미바 주비 가와스데 니모 넘버 주비 람스나 가스나 시라 넘버 징게 람당 아니 딘비 넘버 징 람스 니시고 시라 넘버 징스나 아니 되발라 라바다 아니 수감 시와레 스페나 되바도 교마와다 아니 윤대 제가와다 니모 장마와 딘데 아니 수감도 텔라 뛰네 아니 교뉴와 아니 니몬와 중화 아니 가스나 유용사 지단 윤진 깨나와 뭐 진짜 다경기 셰바들라 시라나바징이 남수 진짜기 남지당 다 딘빈나바짐 스비양 시라나바 딘데마다 와치 덴바시당 당메라 소발라 미니 양 딘데비 신내지리가 와라 오콜라다 지 시라순저고 딘데질라 딘빈나바지 오 딘다니기와 시라나바징이 와다 니모 랑주기 니모 다 숑바 지경기 신능과 니모 가스나지 시라나바징이 남지당 딘빈나바징 다 들었으면 니모 운주와 주바 지경기 아니 시라나바징 니모기 사변 주바 지경기 딘빈나바징 오 딘적이 안 뉴비기 다 고디 기니 주와레스 다나신 딘데랑 균내 강사디 아니 셈기 주 잠바 주와 다 남주이 나스페치 시우지 다 셈 주부 아니 배식선 마루와 슈치부 와다 니모 슈치부디 신의 톱 사원이 아니 셈디 배 전부 좀 차에 와더니 수수수기 다 셈디 별로 잡지 수수기 셈디 아니 지 가들에 다지 두자시다티 무슨데 셔라 뉴스나 소베 다지 여러와 딘조 마바 신의 아니 배 니모기 드니 니바도 충 셈 별로 좀 김적이다 수수수 다지 거 다나신 신의 니와티 바수리 다 셈디니 가스는 미발라더니 어찌지도 내바당 신장기 대화 되는게 진짜기다 양양도 용되는지라 아니 신내기 내와티 바스 어다나신 지내와 아니 어다는 뉴티호드라든 류다 신우장관 내년에서 류기 류당 생기 내년에 조이더니 아 뉴베 추 뉴바 치마도 와와 아니 지금 류레스로 와다 심레스로 와데 무튼이 내되게 진짜기 다된데요 다나신 아니 가스나 냠샤리 야 샹니 와다 가스나 띵엔즈니 야 샹니 아니 파수 지 치라 조야라 소베다 튠기 참라 이나요 아니 가리레 셈디베 신장기 심되게 와 류 신자의 신장기 와 유신 신장기 심되게 다 딘데 내가 스나티니 체마추로 용수 대바스 다 체마추스디 아니 되자시다 티문수나 소바 다나신 수다치로리 장가라 미기 차바도서 다나신 개바다 분명히 제말라서 뭐 된줄알았더니 교연 통해마도 지금 된줄알 윤대마도 단 수다치로리 제밀 수다치로리 장가서바 저 다윤디 대달라 미기 차바된 야마페와 제마 숑도게 도르수도나 아니 가스나 니몽비 랑주비 심기 땡기 니몽비다 예소도 신기 말 흘르고 저와와 아니 상강사 신기 수다나이나요 아니 신배 시신도와 되지 아니 통역이 다지 되기래서 어다 딘데다 내가 되나 아니 용수 다바이마다 디스나 아니 다디 토바 디스나 어다 딘데 강사디 아니 신내라 내바 이마디 아니 다소수 신내 토바 세우다 다도 지라 어다 딘데기 다 체마디 용거래 쓴다 쿵디다 예산에 숨겨되고 되는 송샤스 뭐야. So we're going to be reading starting from page 85. The marks, okay, so this is starting from the quote of the Shravaka levels. Thus, the Shravaka level says, "These are the marks of a novice who is endowed with attention. You achieve the small degree of a mind that experiences the form realm, physical pliancy, mental pliancy, and the small degree of one-pointedness of mind. You have the opportunity and ability to practice with objects of meditation that purify afflictions. Your mind stream becomes smooth and you are enveloped by meditative serenity. When your mind is perfectly drawn inward, settled and focused, mental and physical pliancy occur ever so swiftly. You are not afflicted by physical dysfunction, and for the most part, the obstructions do not operate. And even when you rise from meditation and move about, you still have a certain degree of physical and mental pliancy. Recognize such experiences to be purified characteristics and signs of possessing attention."
Okay, so yes, that was just again elaborate. So here, this is explaining how the mind becomes relaxed on achieving serenity. So this is again and giving some sources, right? This is looking into Asanga Shravaka levels as a source for the, those above 5 points that are listed by Tsongkhapa, and now he's giving the source of it. So here we have a person who has achieved serenity. What are the signs that allow them or others to know that they've achieved serenity? So we have a variety of signs here. So they have this small degree of a mind that experiences the form realm. And so why is it called again the small mind? That's because it's in terms of its capacity. It's the smallest of the form realm minds. So it's called this, has a small capacity in relation to the other ones. But it's not in terms of like physical size or something that is said to be small here. It's in terms of the ability of the mind, the powers of the mind. Then we have the physical and mental pliancy. Those are listed next. Then we have this opportunity and ability to practice with objects of meditation that purify afflictions, which again, in the section above, were specifically listed as those, the path bearing the aspects of calmness and coarseness, and then the path bearing the aspects of the truths. So what does this mean again? So the path bearing the aspects of calmness and coarseness refer to how when looking at the qualities of the desire realm and seeing them to have faults, seeing them to be very undesirable, understanding that it's hard to have, to generate good qualities and virtues in the desire realm, understanding that the afflictions are more plentiful and arise very easily. But then looking up to the higher realm, which in this case is the first dhyana, the first concentration, and seeing that as having very, relatively few faults and few problems with it. And it's very easy to generate virtues and positive qualities. And it's, there are many less afflictions. So that's the path of the path of calmness and coarseness. Then the path bearing the aspects of the truths refers to, again, being able to overcome the afflictions by meditation on the four truths. So here, these are both different kinds of practices, but they are both ones that, when one has serenity, they use both of these to be able to overcome afflictions. So that's the point. They're able to start pacifying. It's these meditations that are used to start to destroy and to overcome afflictions. So this person also who's attained serenity here has here's this smooth mind. We can say a gentle mind, a pacified mind. So they have a smooth, relaxed mind. So ordinarily, most people ordinarily have strong afflictions and a coarse mind, a rough mind. But here the afflictions get very weak and much less strong, and so the mind becomes pacified. The mind becomes smooth, and so the ability to overcome those, as they were called before, dysfunctions of body and mind is also very strong. So those dysfunctions of body and mind don't really present any obstacle, and even when someone comes out of their meditation. So now it's the last one. It says you are enveloped by meditative serenity. And I think in one of the other quotes, the final quote here says, even when you rise to meditation and move about, you still have a certain degree of physical and mental pliancy. So you are just, outside of like the actual meditation, seated meditation, yet there's still the presence of physical and mental pliancy to some degree, and you're still able to, avoid those dysfunctions. Those are not going to cause harm. So there's then these different signs of having purified characteristics, it says, and signs of possessing attention. And so we can think about those other signs like how all the afflictions in general are much weaker. So the desire for, in general, there's attachment, hatred, and
delusion. So those are all weaker. And then specifically desire for the sense objects, sights, sounds, smells, tastes, tactile objects, as well as the sexual desire for male and female bodies, and those are all become much weak. They become very weak, deeply weakened and pacified. So then this kind of person who's achieved this, then whoever looks at them would also notice that this person is very gentle and disciplined, calm and disciplined. We can say it's actually a beautiful Tibetan phrase, shishing duo, which just literally we could just say they're peaceful and tame, something like that. Peaceful and restrained, maybe something like that. So people would actually see that in the person's demeanor, and so that's the signs for someone who has achieved serenity. That's okay. Oh yeah, that do chip. That the order, 대단한 대비 이제의 톱니니 신에게 람 용수 답과 주와 첼라데스 디다라 심지직비 신에라 녀바라 샤부 주도 유고 류당 심 신도 장와 전바 뉴베스 신도 장와 폐와 주라스 신장 지상 폐와 점지장自己的신의 폐배 편주 지기 배와 지비치고 스타트나 디가스나 보다 진짜大的 대비 이제 세다 이제 동부들 와다서 나디 3년 당부 답변나디 대박이 셈니 다야 되네 나 수검비 셈기 당부 3년 당부 위에도 당부 이제디 토변이 다 당이 신의 당부 토변이 돼서 다 신의 토비 내가 되나다 되게 다디 중요한데 다 뒤내 또기 류신장과 셈신장기 류가들 때네 신의 야답에 야 야다 야 폐들 지우지 다야 갈라야 공부도 좋아다 신의 냐바샤샤샤샤 다 신의 야 공부도 교회라 아니 배 지우지 다 편도 치는 거래서 아니 간절했으나 다슴 지지 지지 신의 냐바샤고 뭐다 이거 유심 신장기 대화 여러 다 유심 신장기 대화디 다 류베나 류레스 중화라 때네 중에 대화다 셈 레스 중화라 짓는 때문에 대화디 지점 야표 또기 신의 앞에 와 신의 가주 표 또기 아니 류신장의 심신장의 대화디 앞에 와 오다 디니 찍라 봐서 편도지 직변 직종 세저와 무슨에다 딘데 왜 신의 톱삽이 제라 다 대다요 다디 여발라 때네 아니 다디 다든다 딘나니 다 조디 류신장당 심신장들과 다수 감 고미 수관비 두조리 류신장당 심신장의 지점 야표비 또기 대화디 지점 표비 또기 아니 띵해지대 앞에 띵해지대야 가주패는 되지기 아니 요즘 신장이 대화디 팬이다 딘데스 개발 딘데 투구레스 딘데스네 다 딘날 아니 대신에 통화 공연에 배수신의 용교당 신의 톱섭이 제라 요즘 신장의 대화야 지점 표비 또기 띵해지 배수디 아니 배지 개발 신도치 모여랬습니다. 진다디 주도 어디에서 쓰고 And continuing the next paragraph, after you have achieved attention bearing such characteristics, it is very easy for the path of serenity to be thoroughly purified as follows. After you have achieved equipoise and meditative serenity, in which your mind is one-pointed, you are swiftly able to induce physical and mental pliancy so that pliancy increases. Commensurate with the increase of pliancy, one-pointed serenity increases so that they mutually enhance each other. So we have these signs of characteristics or signs of attention. So attention that has these kinds of signs. So first, you're again, as a reminder, the attainment of serenity is also the attainment of the first meditative concentration, the first jhana here. So these qualities of body and mind, having the physical and mental pliancy here, are at play in increasing one's serenity, increasing the power of one's concentration still. So it's sort of this triangle of mutually reinforcing features that are at play
first you have the actual, there's the physical and mental pliancy and that serviceability, that flexibility of body and mind, which itself gives rise to that bliss of physical and mental pliancy. So as the serviceability deepens, the bliss gets stronger. As the bliss gets stronger, the concentration itself gets stronger. So however more deeply one practices, then the concentration gets stronger, and then the flexibility and the pliancy gets stronger, and then the bliss gets stronger, and that in turn makes the concentration stronger, which in turn makes the flexibility, the pliancy stronger, which in turn makes the bliss stronger. So they have this kind of mutually reinforcing attribute to them, and so this allows one to move into the higher realm of the form realm mind, and allow myself to to increase the concentration, because so actually, right at the very first moment, it's still the desire realm, but one is moving into the form realm mind. Then this is sort of being stated so that one sees how the process before having actually attained serenity of increasing concentration is one that requires a kind of effort. So the process of applying effort to increase your concentration is after achieving serenity is completely different. So it's a very different process here. It's sort of this natural kind of triangle of mutually reinforcing qualities, where you have the bliss increasing the concentration, increasing the pliancy, increasing the bliss, and so forth. That's all. 오야 도체 다 디오더라 제대로야 예살레스 치다 디 류당 심 신도 장바 넘바 패와 대다 미발라 심 지지과 니 넘바 패와 둘라스 치다 심 지지과 니 넘바 패와 대다 류당 심 신도 장바 넘바 패와 두데스 추니부 디다니 심 지지과 니당 신도 장바 대다 지라 직된바당 지라 지라를 봐요. 예수수 다디 다디 다기 공부 쉬와 다나 신신이 다 파바 도메 예선나 다 탈간이와 다 지다와 루슨 신장기 대화의 지점 야 가주 폐와 또기 아니 셈제집이 띵에지 야폐 셈제집이 띵에지 야 지점 폐부 또기 루슨 신장기 대화의 야폐와 다 디니 찌기지라 와 땜바 마세 아니 찌기면은 지금 용모투와 지기지가 땜바당 수들와 루레스루와다 셈레스루의 대화디야 폐와디 셈세지과나 땜바당 셈세지과디 진이 유다 셈르와 레스루의 대화디야 폐와나 뛰어와 핀수 뛰어와 민바마세 지금에나 지금 유충의 진이 라르비 제와야 그래서 이두산에다 디 라이언도 갈수와르스나다 셈세지기 띵에서 지점 야폐를 뚫기 아니 유당 셈라 땜베티네 레스루의 대화니디 야폐와디 랑싱이 이 용투가 기 용알라 심지지바디 예바도고와 다양 심지지바디 용와딜라양 아니 심지지바딜라티니 가스나 뉴게게 뉴기 내년에다 심비 내년에 저와 오 딜라디니 녀보 치긴기 아니 뉴 레수롱이 당심 레수롱이 스탄 뉴싱장 심싱장니 기스비 대와디 예바도 고게 이두선에다 치기치라 땜바 마세 그와 오 치면은 지금 뉴슝이 다 편주 오다 메타메와다 편주 찍이지라 땜바기 되는 수인상 다 디니 무슨 셈세지바다 대화되게 삼모지마다 와체 셈세지바들 치삼 와랑이 미바라 세지바들 치삼 바오 공자와 디지기 아니 무슨 류 신장다 심신장의 땜비 대화되야 폐도 강도 배우고 있어 아 류셈 세지바디메나 디폐두고 말했어 하나씩 류 신장다 심신장의 대도와 또기 유레스로와다 셈레스로와다 치다 야페와라 때네 아니 셈미발라 세지과데 야페두게 다 류당 셈레스로의 신장되면은 셈미발라 세지과데 야페마두게 오다 딘니 아니 추니부디 나도 와든다데 어tom에 추니부디다 아니베 아니 가서는 찌기찌라 때마다 찌기찌라 라를 봐 이는 무슨 로가 송도와 오다 딘내가 친구습니다 무슨 제르미지가 오다 규제 무슨 장샤스 So now Rinpoche gives, as again more support, a source from the Sravaka levels of Asanga, Arya Asanga. Just as your physical and mental pliancy increase,
so does your mental one-pointedness upon upon the object of meditation increase. And just as your mental one-pointedness increases, so does your physical and mental pliancy increase. These two phenomena, mental one-pointedness and pliancy, are based upon each other and are dependent upon each other. So here we're saying, Asanga is saying how this two phenomena, the one-pointedness of mind upon the object, and then the mental and physical pliancy, are in this relationship where they depend upon each other and they are based upon each other. They subsist upon each other. So if you have however much your single pointedness of mind focused on the object increases, and then to that same degree, then the bliss then the physical and mental pliancy increase. So here the bliss isn't specifically mentioned in this verse here, but that's coming together with it too, right? So we have this kind of relationship. And likewise, as another implication of this is, if their concentration isn't there or is not being strengthened, then the physical and mental pliancy also will not be present. Cannot be strengthened. So much as you increase your single pointed concentration, to that degree, physical and mental pliancy also increase. Then we have the backwards relationship. I mean, the reverse relationship is also there. Is however much your physical and mental pliancy increase, again, the thing which is the antidote to the dysfunctions of body and mind, physical and mental dysfunction, has to be present. That is the physical and mental pliancy. So, in order for your concentration to grow stronger. So as much as your physical and mental pliancy increase to that degree, then your single pointed concentration will increase. So these are two things that are linked. They're linked together, and there's a mutually reinforcing relationship. So that's why this is what Rinpoche is using as his support for what he wrote above, and from the Sravaka levels, it's emphasizing that these two are based upon each other and dependent upon each other. Also. 다 되어들라 도나 심 레수 루아나 룽심 주가 찍도 송웨스 룽 레수 루가 줄라스 기제 류 신도 장바 개발도 파파 중심 대중하나 심기 띵도 띵에서 개발도 진도 개와당 대장 룽 레수 루가 개발진도 주베 류당 심 신도 장바 제바데 말 시바다 다 된도로 다 주동 장바 다 된데 인도산이 다 신장이당 세집이 띵인지니 지기지가 땜비 분전대 가리랬으나 셈 내수 루알라 때네 다도 실마 공자도 셈배 아니베 기위치라 치다 되도도 꿈도 중에 내수 루와데 토비 토기 아니 셈기 때니 댄사기 쉔바시고 다셈 댄사들와 셈디 룽이 강라다 대화도 싶다 셈당 룽이 주바주바 셈디니 가주기 되니 야 아니 야 페비 똑기와 다 레수로와 차비 똑기 셈 댄사기 룽디양 레수로와 차 와데 레수로와 차완 송도와 다 룽디 레수로와 지점 규비 똑기 룽디 룽이 차시구나 차면데 아니 류디 레수로와 차네 류 신장도 다 류신도 장와데 기 똑기 지니 류라 때문에 되니 가스는 셈대양 야 개벌도 규비 띵인스 개벌도 규비 중양 똑기 이니 양 룽레수롱아 진 어다 누구치니 다 도르수도나 셈미발라 세지도 치삼 네베토기 룽데 미발라 미바다 요마데나 룽데 레수롱아 슈침부자 다 룽데 레수롱아 슈침부 치삼 차베토기 류 레수롱아 어다 류 레수롱아 토기 셈미발라 세지도 어다 누구치니 조당디 다 룽이 또 그도와 인도산에 다 누구수 인도산에 셈디다 가스나 조디다 디르와다 류다 셈니 나니 다 남규 가즈나 류디 셈다 때마이스 셈디 류라 때마 말레스 다 지당 지나 가지레 셈네서디 류 나라 요때 이내야 아니 셈기 때 개발진디 류레스나 지고 말 류기 개발진디 류기 때 개발진디 셈이스다 아 된다디 남변나디 소여와 노네 류라 때베시스니다 아 치루베나 로스 셈디 류라 때마인상 류라 때니 동에 총디 셈디
아니 인자 류식이 셈대 내가 도르스는 된적이 개와 치마 매비 주제들이 꼬고 주제로 봐. 다 나서 나베디 말했어. 다 류디 셈라 받대 말했어. 간스는 셈 지점 야 대화 페비도 이 셈기 쉬는게 앞에 기도기들이 룽디 대화 지점 페비도 류라더니 랑신기 까지 컨디션에 고랑신기들이 막 남매도 차는더니 대위 줄라요. 팀적이 셈뭐지 당연히 다 진짜 디다 티지 버디 찍어 지잖아. 와 아니 셈기 기ത്തിന് 레수동화라 때문에 셈 기ത്തിന് 댄사기 운디 레수동화 이루산이 셈 가주야 대화 표현도기 아니 류신장다 셈 신장의 레수동화 대화대 앞에 두어 그래서 와 뒤인도산에 다 조를 내가디 가르치고 룸도 지고 와 이루산 당하고 곰잡 세연도 다 죽동데 가르려고서나 당하고 셈 미과라 같이 수야 공주 체험됐더니 룸디에 셈기 댄사기 룸 류라 찹주고 류 자신 나라야마 찹되죠. 룸만서 치로 우단이 나다. 류기 나올라다. 당신이 그 구조자야라 잡고 구조자야라 내가 지금 움직여와 어다 두서 간걸 흘르고 도걸 수 없다. 뒤 조비 떡이더니 류기더니 가스나다 내년에 류 내숨도 왔다. 공자야라 묘제 류디 답배지 가서 영어 두서 당신이 마 시도야 정시. 류 내수도 왔다. 류 내수 룸이라 때문에 류디 내수 왔자. 류레스롱알라 테네들이 류라티비 냠낭기 대화디 앞에 뒤또기 셈기 대화디 앞에 오다 뒤에 미발라 네바도 오다 도치니다 조에기 겐소디 달루라테 바레 숨도디 대고기도 와 진짜 인상 아니 신장이당 제지관이 지기지라 땜바다 찍면은 찍매와디 디바루라 내가 저기 달룽기 셈비 슈머기 룽디기 지고 와 두진 된들라 때네 아니 가리래 셈미발라 세지과당 류다 셈 레수공원이 아니 지기지라 땜바당 메탑 찍면은 찍는 중아 오다 티바디 유전들이 좀 장샤스 오다 티슈. In summary, when your mind is serviceable, energy and mind, can hear wind, previously this was translated as wind energy, so here it's just energy. In summary, when your mind is serviceable, energy and mind focus as one, so the energy becomes serviceable. At that time, an extraordinary physical pliancy occurs, and when this happens, exceptional concentration arises in your mind. This in turn brings forth an exceptionally serviceable energy. Therefore, the process of physical and mental pliancy is as explained above. This is now summarizing this process of the mutually reinforcing features after one's attained serenity, how the physical and mental pliancy, as they increase, then to that degree, concentration itself increases, which in turn increases physical and mental pliancy. So why is it that they have this relationship of each being this kind of mutual support for each other? Well, the reason is based in the presence of this wind energy, the energy. So here again, you have the the pliancy, which makes the body of physical and mental pliancy, allowing the body and mind to be used in the service of virtue as one wishes, to be employed in virtue as one wishes. That flexibility is there. And the thing which for the mind, which it relies upon, its basis is this energy, wind energy. And so here it's saying that they focus as one. So another way to say that is simply that they interact as one. They move as one. That would be a loose translation, but the idea is, the literal word is that they sort of, engage, engage, yeah. But so maybe they move as one, they interact as one, they focus as one. So the mental flexibility, serviceability here leads to, so just kind of spelling out the process. What happens? The mind having this great serviceability then makes it so that this wind energy also becomes pliant and serviceable. The wind energy, thus, as it pervades through the whole body, makes the body become pliant and serviceable. That then increases the mind's ability to concentrate single-pointedly on the object. So you have this kind of cycle of each one advancing the other.
okay, so the text from Dharmakirti, which is the Pramanavartika Karika, or the treatise on valid cognition, it talks about how it states that the body is not the basis of the mind, but it's the other way around, actually, that the mind is the basis, the unique basis of the body. The mind is a unique basis of the body. So this is how it's described in the second chapter, in order to, overcome the wrong view that others do hold, that when the body dies, then the mind also ceases to exist or function. So that's, in terms of refuting that view, then he uses reasoning to establish that the mind is the basis of the body. So the mind doesn't die when, or doesn't, fade out of existence when the body dies. So, but in this case, so that's like in general, but so again, danda jing namja gi sumba di da sem lu gi ten keba chen yimba dang danda gi trupje danda gi gyunsen di ni chikba rebe danda sem di lu gi ten yin sergi rebe mana di gi dokcho chabo sergi rebe danda 템들 유기 땡 개발지 스탠스 때도 땡 때만 찍고 얼티메 맞지 땡 개발지 유디 셈나 템바레스 유리 셈나 템바 인상 다 셈나 또 같이 치마 대상계 유디 또 그거레스 아티 인상 아니 셈기 루디 쉐바다 때네 유기 개발 Right, so it's actually, so I said but here, no, it's actually making the same point. So I just needed to clarify that. So it's the point being made is that because the mind is the basis of the body, but what is the mechanism for that, for acting as the basis? It's this wind energy. It's the energy, that's the function, the mechanism that makes it so that whatever your mind does, however much your mind's pliancy and bliss increases, then to that degree your physical pliancy also will increase. So that's because the wind is there. So then same with the bliss of mind. So when your mind has pleasure or bliss, then as when that increases by the power of that, then the body becomes also calm and pleasant. And so that's also dependent on the winds, the functioning of the wind energy. So then just to clarify, since again, the term kind of may be confusing since it's the same term in Tibetan here, translating in a couple of different ways. Now this of course is prana, right? This is the term you might be familiar with from the Sanskrit is prana. But here it's lung, and then but it also means, at once it means energy, but it also means the air, it can mean the air itself. So here, we have to specify, we're not talking about the outside air in the atmosphere. We're talking about this kind of wind energy, internal energy in the body. And again, it pervades, it's spread throughout every part of the body, the entire body. So then again, the physical dysfunctions, as this process happens and the mind gets more pliant, the body gets more pliant, and then those dysfunctions naturally subside. They're naturally made peaceful and made inactive. And so the pleasure then of the body increases, and so the bliss of the body increasing again allows the mind's bliss, the mental bliss to increase. And this is all in dependence on the mechanism of this wind energy. That's all. Oh yeah, 파티 월들다 진다디 다든다 디파루지라 한다 디나라 제와유 주식과 남제기 슈나는 마 숨교식 가스나다 류당 심미나니 류디 심라 파 템바모도 심디 류라 템 말했습니다. 디 템당들아양 지와 지단 심시디 류기 나라 요르테 이내양 다 류당 심미 편수 지기지라와 땡 개발진 세저와 단 뇌바진 뇌바 개발하더니 셈라 뇌바 용하다 셈라 뇌바 개발하더니 뇌라 뇌바 용 단 미데와라 중하더니 셈 미데와 유중하더니 미데와 다 디니 에와 체 딩딩 수다 파주 되와 디 에와 지마도 와이나 아니 말아서 두스니다 자기 계승이 가서 도바 치와들 내서 왔더니
sim xing jiang dang yu xing jiang ni nan sim xing jiang ye la yong yu xing jiang je la yong gu bi kun sen je wa yong dang di o yong dang di da ri ma ji wa sim xing jiang de ye la che ni yu xing jiang je la yong ai de ri ma din na yo wa di wu bi ni zui la yu di sem la pa ten ba yin ba wa sem na la de wa ka zu ge wa te sam gi yu de wa de shi shi yong ai dong ji wa 다 셈나 미디어와 친구 요디 아니 뉴라 가주 필요소가 뉴기 배가랑 수고 대단 가주 있네요 셈나라 마기비 단나와 슈 친구 요디 뉴데랑 신 욕되게 동지와 아 김여지 얘기도와 다 뉴디 배지 대부 시우주 연나양 되는 디게 되게 셈나 대화제 투획이 내와 디가서는 뉴라 내나서 내와 뉴 대단 있나요 셈나라 양행기 와다 니좀 독자 고알아서와 셈나라다 나는 저 근데 건지 셈나라 마기와 되는 신기다 근생 니만이다 수수빈 내가 눈으로 소가 되는 제니다 소수 마기와 리는데 류디 랑신 구조는 거지와 단 셈디 가주야 되는 대외 냠디야 폐와 대선기 아니 류디 되는 대냠처럼 되게 정치 디인도자니 아니 류디 셈마 파때 말이에요 셈디 류라 때마 말이에요 듀스니다 준전기 장고 디인도자니 딘 당신신이 셈 내수 중화라 때네 아니 류 내수 중화 차 세준전되고다 셈 내수 셈 가주 기회셔라 꾸투와 디지기 아니 셈 김미가 셈기 때 룽대양 아니 내수 중화 당신이 두와인상 아니 류대양 당신이 되니 내수 중화 차에见到내려서 다 디 나 류당 신장당 셈 신장기 주바디 셈 신장에라게 류 신장 제라 계획이 주바디 우비 뉴스 호랑라와 아니 셈라 두고 가수 두고 또기 류라 두고 두고만 되지 류라 두고 침바이나야 셈베 대포로 여기 변다든지 뭐 답이나 만나서 공장에 내나 류라다 디마 이연데 마치 나라서 내 나살아서 같은 데에는 셈 때니 가리데 인데 공기 아니 띵인승 있으면은 아니 류기네 강에대 대삼기 배초나 마정에 대불이 대든지주와 딘데 용어에서 다 류신장의 신장 그지바디 아니 신장이라치 류신장제라치 아니 류신장나 때문에 대화 용도 당신이 셈마 대화 용도 춘이래서다 디바루라 딘다디 우주시 어딘지 자기도 뭐야 So as a point that's related with what was just covered, and to go into more detail about it, this factor of the mind being the basis for the body is discussed in the Pramanavartika Karika, the treatise on the compendium of cognition. This is something that we can, we can see how there's, when we say it's the special or the unique, that the body is the special or the unique, the mind is the special or unique basis for the body. There we go. It's like this. So in general, yes, it is true that there are ways in which the mind depends on body. So we have to look at what is the kind of relationship of dependence that we're talking about. So in general, you do get, if you get hurt, if someone physically harms, abuses your body, then yeah, your mind will also be harmed, made unpleasant. If your body is experiencing pleasure, then generally, or there's often times where your mind also experiences pleasure from that. But really, when we look at the reality of it, meaning sort of what we can empirically observe, and why we are discussing this order of the arising of the pliancy, having to start with the mental pliancy, and then beginning there, then afterwards physical pliancy arises. What's the reason? It's something that we can really observe empirically and see just in our experience. And what is that observation, just that we can see in our own reality, is that when we have the mental happiness, however, to whatever degree our mental happiness is there, then the body will also have pleasure or be peaceful. And likewise,
even if you have an incredible amount of, physical, material resources, and you have great, beautiful facilities around you, and all these, enjoyable material facilities and resources, then there's no guarantee that you actually will have mental pleasure at all. You might not have any happiness in your mind. So your body can be healthy, your body can be free of illness, but your mind can still be unhappy because of other kinds of things going on in your mind that make you unhappy. Whereas the and then eventually that will even lead to your body starting to, generally kind of get a little, made less peaceful or weakened somehow. It kind of weakens your physical state, right? So so then we can see that just from this basic kind of experience that we all can verify empirically, that the body is what depends upon the mind, and not vice versa. It's not that the mind depends upon the body. It's in a more, you could say, in a more fundamental way, the mind is the basis of the body and not vice versa. So so then that's brought back here to this process of generating, when we're generating serenity, and these the mental pliancy comes first. So again, it's like, just, when you have that ability for the mind to be able to engage in the direction of virtue, however one wishes, that freedom, that pliancy, and focus on the object of meditation, then from that, your body is made serviceable, your body is made flexible. And again, we can see someone who is meditating and has success in their meditation, then they could still get physically sick and have illness, but their concentration the concentration allows them to not really have any, real discomfort or serious issue, even from their physical illness. That's something. 뭐야, 다 독신이 다 되는 맛이 보인다. 다든다 디 신의 주바다 마주에 참 이렇게 다 우에도 존에 다 도바체 반이 있어 되는 맛. 도바체 반이 개다른 날 첨바당 시신은 준비 배주 맞게 잡고지. 심 띵인도 조에 미도비 심 구비급 쉐바당스. 대양 지와 전문에 장 까비 사진 왔다 된바당지. 날 류신장이 값수 쉐바달 나 롱 예수 롱이 투 류당 심 투도 중에 대화 때문에 띵인지 나 따게 값수 쉐바달 되발라 두바수비 니비 니몽바 남 자 파지 무주와 냠샤레 랑비 세앙스 신도 장바다 미자비 윤데다 덴바 깨바나스 람나이 값 강도 좋잖아 다 도바디레 다든다디 지바디라 제시슈다 다 다디 도주지 다디 도바제 봐서 다 도셔내 봐. 다 도바제에 대해 제거했으나 다 딘데비 신내디 와다 용당지에 마시엔데 아니 가지 쳔바다 시신이 균 배수 마치자 다 쳔바 똑된다 시신 똑된 때고 말에 나로와 이게 무슨 세집이 띵인지 와 심내 구바디 심내 구바디 아니 가리래 딘데비 딘데 배수 메바 띵인지 와 쪼와라 때고 말했어. 쳔바다 시신이 쪼와라 때미고 와 다나신 아니네 와 심 딘데베 띵인진데베 랑기 베베술라 와 이니 가리레 쪼와메 봐 주고 이제 나로 왔다 베 랑기 띵인질라 베 세지도 바 네주고 와 심네 구바디 니시셰 와다 딜라 때네 아니 칭와 참모네 장 까비 사지 마다 때 마다 다 심네 심네 구바디라 때네 다 딘데베 랑기 심 딘이 아니 칭와 참모 가리 칭와 참모스나다 sarji ngar megin dirwa rangi mikwa sanang ngar megin dila chiwa chamu ta sanang ngar yuwa ina chiwa chamu meba tisha oda rwa chiwa chamu inje ne kabi sarji ngar shidu tenpa ani rwa lu xingjiang da sim xingjiang la tenbi tingi rwa tende dewa de nga de dagi yuwa naxing o tende ten yuwa tang ani deba la subi tiba nga yuwa deba la dumba tang nyo sim tang tende gari de 칭무 당 는 고절라 수바다 지방아 중말에 스타르와 텐데 신예디 토변데 어디 파제 미주와다 단
아 딘데 왜다 냠차라 야 딘데 곰 자야드니 야 랑나양 아니 셈들 아 띵게 생게 딘데 신장기 대와다 미차와 딘데 우리 슬라브인데 다 딘데 왜 신내디 다 윤년배 치와 참무 인지니까 셈 미발라 사진 나다 줘봐 다 지방알아서 미중아이나 다 딘데 왜 신내디 아니 람나야 와다 아니 나도 초람 조람 토람 고람 미로람 람나야 와 어다 람나부 강우도 샤고 지기리 람나부 거리 거리래 진짜 뒤바들려 가지고 어디 뒤바들려 땅데 가서나 그 딘데 왜 신내들아 누가 먹고 시에 와 얘기 그러봐 너 지방감 중하다 아니 지 나 딘내가 되나더니 아 가리래 와 템바시시당 딘이 템바 똑된다 시신 똑되라 뛰무고 되심 구바 되고도 소위 똑지 셈미발라 사진 하다 템발라 소가 딘데 아 윤대 편지 유나 다 딘데와디 다 와다 람나 세죠바 오다 람나 군도 가릴라 샤기레 스는데 토바지에게 지와 디레 오다 지와디가 붙는 토바지 무스 Now we'll move on to a qualm, a question that arises. So the elimination of qualms is as follows. And this could also just be called like, a section on critical analysis of a question. Qualm, according it is said of the non-discursive ninth mental state that even without continual effort at mindfulness and vigilance, your mind becomes concentrated. Moreover, you are endowed with an intensity of clarity that prevents even subtle laxity. And as in the earlier presentation of physical pliancy, there is concentration that yields outstanding well-being in your body and mind due to the power of serviceable energy. As explained in the above section on the marks associated with attention, for the most part, there is no movement of the secondary afflictions of sensual desire and so on. And even when you rise from meditative equipoise, you have the quality of not being parted from pliancy. So this is now the question. In terms of the 5 paths, where does this occur? So we have this doubt arise. So first it goes through this list of all these great qualities that arise when serenity is attained, and even many of them on the 9th stage itself. So we have that there's no need anymore to generate this strong mindfulness and vigilance that without depending on effort at all, then your mind remains single-pointed. We have this quality that there's no occurrence of subtle pliancy, because instead there's nothing that makes the mind unclear. I'm sorry, I said pliancy. there's no occurrence of subtle laxity at all, and because there's nothing that makes the mind unclear, instead there's this incredibly strong and vivid the vivid clarity is present. The aspect of clarity is very strong, and then you have the even on the 9th stage, those are there, right? And then once you have the actual attainment of serenity, then you have this bliss of physical and mental pliancy, and the physical and mental pliancies. You have this state where you're it said before the 5 obscurations do not occur or are very weak. So that's again the attachment to the desire, the sense objects, and the kind of fogginess of mind, and the anger, and the other of those 5 obscurations that were mentioned earlier. Then you also have the so what's being what one is wondering, the person asking this question, is look, those are such really incredible capacities that are generated from this serenity. So which of the 5 paths is this? Because they're looking at all these powerful, these powerful qualities, these capacities that are generated just as a result of serenity. So then one wonders, so with all these great qualities, what path is this now? And longa shena yabude and so for those who are not familiar with the 5 paths, they're the spiritual paths that are the path of accumulation, the path of preparation, the path of seeing, the path of meditation, and the path of no more learning. 다 딜라 딘데 치와 딜라 와다 람나이 가는 것도 중그레 스네 치왈레인데 다디 렌디라 다 딘다 딘마
딘더웨 띵인생 깨나니 질 택바친을 남도 조징 개발도 신장 개와당 제수 팀비 운기 유 탐제라 대화 강화당 나와라 팀비 유다 심 대념 친구 개와당 대응 미도바다 치서위 개발다 대바 통리스 아니 난조 남에게 조금 신이 용수 쪽에 난조도 대바 공연당고 반다기 뒤에 신도 뭔가 중심 나무 쏟아 된다 지와들아 내인들하다 그러니까 내 노조지 와다 지금 예마이나 렌트는 자기도 등산에 렌트 자기도 렌 노조에 스타일 렌트라 렌 노조지다 다 라운드 렌트 홀라 잡으와 다 딘데웨디 아니 다 가지기 렌트라 할스나 딘데와디 딘이 택받침을 남레스 와 택받침을 남세대가스나 장주 승지 승족을 남제라 택받침을 남세로와 장주 승지 승족을 남 이자 택받침을 남죠 개발도 딘이 신장다 딘데게다 유심 신장이 대외 심바 인상 딘다와 디티니 가스나 안 나주 라미기 디니 베 조림기 디니 람라야 디니 되바 딘데와 다 이거 지 나디 가리데 택바침도 람이 임마 마세 다른 디가는 네베 잡네 디니 가르스나 안 나주 라미 와다 라미기 디니 가스나 나주 라메스나 다 가스나 지다 주티시여와 차주주주 아니 나주 라미기 주스니다 사블람 주방가 시에게 다 가서 규제와 디나니다 게림다 조림이 나는 조림기 되니 나는 배 남도 시작해 어다 진짜게 노조 낸 노조 지와 진짜비 신내지와 다게 신내디 진짜디 지방아 미중화다 무슨 신경이 되겠으면 신내디 택받침을 남래 생애지 다른 것이 디딘도 다른데 나조 남에게 되는 조림기 되니 나조 남래 생보다 진짜게 낸 노조 예마이네 되게도 진짜야 되게도 근데 아니 망도 추가 나고 딱 제무지 갔으나 디 추가되기 낸 노조 된데 자기도 쓰네 어다 된데스다 디세가 되샤스 라울라 디 많이 비준다 올라 쉬고 다 신도와 디 낸디 노조 되다 무슨 수도 야야 So now we'll start with part of the answer. Reply. In the past, as well as the present, there have been a great number of people who assert that when such concentration arises, it is generally to be placed on the Mahayana path. Specifically, they assert this as a contemplation in which the characteristics of the completion stage of the highest Yoga Tantra are perfected. They draw this conclusion upon noting the occurrence of a great experience of bliss in the body and the mind, based on a feeling as if one's entire body were filled with ecstasy due to the energy corresponding to the arising appliancy, as well as the attributes of non-discursive awareness and great clarity. So this now, at first, Tsongkhapa is presenting the erroneous answer, which, as he says, in the past as well as the present, many people who feel that it's this way or explain that it's like this. And what is it that they think it is? That this basic attainment of serenity itself is a Mahayana path, or something that's within the Mahayana path. And then others even add on to that, not just as a Mahayana path, but it's also a stage of the highest Yoga Tantra. And so again, the Mahayana path now would be one which is a path that is embraced by the mind of bodhicitta, the aspiration to attain awakening for the welfare of all sentient beings. And so that's a Mahayana path. And then what does it mean to say the highest Yoga Tantra path? Again, the highest Yoga Tantra is one of the four divisions of Tantra, four classes of Tantra. So there's the action Tantra, the performance Tantra, the Yoga Tantra, and the highest Yoga Tantra. And so this is the fourth of those. And even beyond that, it says that it's a completion stage practice or a completion stage, attainment. And so the completion stage that's within the highest Yoga Tantra, there's both the generation stage as well as the completion stage. So this is talking about the assertion here from others is that this attainment of serenity is the completion stage, or on the completion stage of highest Yoga Tantra. So this is something that Jay Rinpoche says. It seems like there are many people who make this kind of assertion based on, again, these, seeing these good qualities of serenity. They make the assertion that it's one of these paths mentioned here. That's all.
미판바 당체 파바 도메라 소비 슝체와다 우미고 문소비 띵엔징이 림바 사와티미 천대게 슝라 띠네 제나니 딘저베 띵엔진데 틱바치베 따지미 틱바미베 람도야 샤바 미뉴데 스타저미지 렌디 좀 맞다 내에 간다 다기 가스나 가지기 되네 가스나 딘저와데 되네 베지 틱바치베 람레스 라게 찍체 가시기 틱바치베 람이 마마세 아니 나조 람메기 되네 조르미 람레 있습니다 렌 조자고 얼와 다 제르미지기 다 아니 다 슝라 쿵뚱이와 다 변한 지수 참바고 슝당 아니 바바 통맥이 슝당 아니 우미 공민라 소바티비 슝치모 자 슝스를 뚱네더니 제바 제용디 제르미지기 와다 갈수었으나 덴데비 시네티 와 덴다 다기 시네 통마도 교제와 덴데비 시네티 아니 가스나 택바침을 남다 파시하니 팀밍을 하면 말해 와티 남자면 말해 다 돈도 가리래 남세디다 지당과 인중 삼베스미 원도지라 남스고와 인중 삼바스 아니 인생군도 탈바 되냐로 존나 동지 대생 인중 잡아라 서로와 인생군도와 아니 배 코아 타달라 이거 중세적 민도 무슨 다탄 코아 타달래 주위로 코위 동안 타달래 주위 아니 가리래 다 소소기 다 배나 코위 동안 타달래 주위 아니 가스나 탈발라나메 바통나 찌마루 삼빌로들라 인디니 주민이 용화 템빌로지라 아니 남스고 남다 되는 남들라 아니 창주 쌤지와 선제 탐지게 되는 조장품나 찌마루 냐베드니 창주 쌤지 쌤바이나 택바침을 남차바 다 선제 탐지게 되는 조장품나 찌마루 냐베 창주 쌤지 마셈바체 라니 찍고 탈바 통나 삼빌로 쌤바이나 딘데와디 팅미게 남차 이두산에 다 딘데비 신에게 띵인선데 택바침을 남다 파샤니와 팅미게 남자면 말이 다 딜 간다 돈도도 남라 말이스 람이나 아니 민중의 삼베스는 온도 지인과는 된데 레멘도 있습니다. 지름지가 어디 된댔습니다. 티진바 따짐과 팅멘빌 람도양 샤바미데 스베 티진바다 람다 파샤스와 팅메기 람자면 말에 스베다 티바친주 람니고 가야만 빌 람지 샤요 말과 이두선에 람고라 말에 있습니다. 다 많이 부쿵디다 디와라 마탕과 어딘지로 숨샤스 Now, Rinpoche himself is continuing by giving his analysis. However, when this is analyzed on the basis of the classic texts of the Venerable Maitreya, the Noble Asanga, and so on, and the authoritative texts such as the Madhyamaka stages of meditation that clearly set forth the stages of concentration, it is not possible to place this kind of concentration even on the Hinayana path, let alone the Mahayana. So here, Rinpoche is saying that this idea that is asserted by certain other practitioners or scholars, that from some that this attainment of serenity is a Mahayana path, and for others that it's actually the completion stage of the highest yoga tantra. And he's saying that when you look at the authoritative texts of the Indian masters and of Maitreya, Asanga, and so forth, that there's no basis for that kind of position. And actually what you find is that this attainment of serenity itself, it's not only is it not a Mahayana path, it's not even a Hinayana path or a fundamental vehicle path, to use I guess the non-pejorative term. So it's not even a path at all, actually. So why is that? So when we talk about a path, what does it mean? So for it to be a fundamental vehicle path, then it has to have the, this is a path where one first sees that the entirety of cyclic existence, all of samsara, it has no essence whatsoever. And one wishes to be freed from the sufferings of cyclic existence, to attain liberation from the sufferings of cyclic existence. And then you have the thought, I must attain liberation. I must attain freedom from samsara. And any, so that thought, if that thought embraces and sustains any other kind of spiritual practice, that is then a path. And that's, again, the fundamental vehicle path. And for the Mahayana, great vehicle, then it's where you have the thought, I must attain Buddhahood for the sake of all beings. So that's, but for even to be a path at all, so this means even the fundamental vehicle path, then it must have this desire for liberation, which is also called
the mind of renunciation or the determination to be free. And since we're not, and so that must be present for something to be a path. So that's why this serenity isn't actually even a path at all. 어두체 다디 오더라가 민두기 살레 3년 당부 무시 주비 시란 넘바진 따위 지dengi 남남장스 띵인진 딜라티네 주바 숨비 치료 기질 치료비 정성 지된 남기 지암의 면적이 싸고말라 차바다 차와 집에 넘기장 딜라티네 남 공마 조그 조베 치바다 남바 이게 띵인지 투모와 이누 다디 숨고가 주zen 가르스나 다다기 디순수와다 특징이 람다 파션의 팀이 람자냐 말했어. 마이바디 가스나 딘디비 신예디 아니냐와 녀산나 바고 통미기와 아니 삼대의 의시 주비드네 시란나바진 따위 지딩이 람 띵인지 강가 아니 신예디라티네 토바레 숨샤 스나 다 딘디베와 시란나바진 람 지딩비 람디니 아니 녀와 치료비드네 베지 장수 치료비 공다 공제 공작의 누소인지 와다베나 람 치료비 된다디 3년시다 수매 신나네 수매 아니 와 시세 의무시부터 조견 뒤서로와 GMM 문제라 차바트에 신예디라티네 토비 람지라 때네 아니 와 3년 의무시 시당 수매 의무시 시 톱네 조견이 들어와디 치료발한테 연구하래 신두산에다 딘데베 아니 된다시 신예 된다 요바 된다 딘데베 요즘 신작이 대베스미 신예디 아니 가리스나 시란 나바진 직된비 남 강가기와 딜라테네 토베기 땡진상 이 치료받아 나바산지바 이거기 투모이 되니 람지레 신자 람 세디 람 직된비 람트니바스 말했어 와 람스 오늘 람트니바디나 니중 삼비스마지 뭐와 다 된다디 직된비 와 직된비 람스다 삼된당 수명님주 딘데라 줘바체 그더니 뭐와다 리 안주기 모문주와 리식 고바치베드니 딘데베드니 줄라 두고여상 딘데지 오늘 람시와 지금비 람지레모도 지기 람치니바이나 니몽기 사변도 제와 메바 소투가라더니 탑라 두겐지 고고 와 팀내상 다 딘데와디 아니 지금비 람상지 치료베 딘냠tul링고 남바산제베 남냠tul레 차와지 인두산에 다 치료발라 람치니바요나 치료받은 조리더니 와 탈바고 운해봐 좀 요소네 와 아니 니몽이 되니 바자다 제바 빵비 되니 빵과 타도 딘데지 탈바지 탑봉과 타도 나오다 와 코비 동에 타달래 좋아 내단 와 니몽이를 조리 좋아 딘데지 무료 주는 데 된도 가지고 와 치료받을 뒤요 말와 치료받을 3대 응시당 아니 수내 응시당 시세 응시라 수가 탈바다 아니 디토비 지도더니 냠솔네 딘데지 와디 와이드선은 탈바 친이바지 구 우주치 두고 말와 마주와 인상 딘데와지기 람지야 고무도 주에기 아니 지금베 람기 땡자고 샤와 인상 아니 람친이바 많이 근센데보다 디슨 수두스 우주선이다 치료바에 냠솔네 람지레 어지 노벨 냠솔네 친한 투모이 되니 람딘데지스비 다 람친이바 말해 람친이바이나 아니 로와 민중 삼비스바지 온도지 고알레 띵인중 삼비스인도 우스와 아니 치료백에 냠술래 투백이와 치료비 장소여와 무티비 장소 공장에 두수기 있는 아니 둘라께 투경이 딘데지와 아니 디 이나 가리래 아니 코아타 코이가 가리 싸와 당진의 교통의 뒷봉직이 유몽이 아니 교통의 뒷봉직이 남 딘데지고 남스는 다 딘다디 딘데지는 당진의 교통의 코이 싸와 당진의 교통의 아니 딘디원의 좋아 튼든 얘기인데 딘데기 남기 마시바디 어다 치료바인 제게 내 투도 와스 두zen 디고네 아니 디 대바치 좀 거기죠 남 말해 어다 디 근데 숨도 웃어 Okay. For the Sravaka level, it states that even the mundane paths, which look to the aspects of calmness and coarseness for accomplishing the actual first stabilization, are accomplished on the basis of this concentration. Therefore, non-Buddhist sages who, by means of mundane paths, free themselves from attachment to the level of nothingness and lower levels, must proceed to higher paths on the basis of this concentration. So this is a concentration common to both non-Buddhists and Buddhists. So what we're seeing here is Tsongkhapa is giving a reason for why the attainment of serenity is not a path at all. And so this is
again, using the reference of the source of Asanga's Shravaka levels. So this is talking about how the attainment of serenity itself is actually a worldly path. This is a worldly path that is in common with Buddhists as well as non-Buddhists. So here the phrase is the mundane path. Sometimes it's called the worldly path. So the mundane path here. And what is that mundane path? Again, it's the one where it's achieved from the, oh, here it is, from analysis with the aspects of calmness and coarseness. So this is something that both Buddhists and non-Buddhists practice. So for the attainment of serenity, as well as the 4 dhyanas, as well as the 4 formless absorptions, that's something that non-Buddhists can do as well, all the way up to the peak of samsara, the peak of existence, which, you know, is the highest, the last of the 4 formless absorptions. So this says here how, you know, they free themselves from attachment to the level of nothingness and lower level. So that's, again, by the means of this path that analyzes the aspects of calmness and coarseness, the path of the aspects of calmness and coarseness. Again, as a reminder, which is where you view the higher concentration that hasn't been attained yet as having many good qualities, and the one that you're currently on as having many problems and faults and being undesirable, and then you're able to increase the concentration to the higher level. So that's also practiced by non-Buddhists. That's the point being made here. And then those, they also are able to generate the bliss of physical and mental pliancy by means of that practice. So for something to be a genuine path, not a mundane path, but a genuine path of Dharma or a Buddhist path, then it must be accompanied by or embraced by this mind of renunciation, the determination to arise out of samsara. And so when you have just a mundane path that you know, a non-Buddhist can attain as well, then it is able to suppress the manifest afflictions. It's able to you know, suppress the manifest afflictions, but it's not able to defeat the afflictions and the seeds of the afflictions. So that's only possible with a genuine path. So that's what would distinguish them. And so those genuine paths, again, that's something where the practitioner is understanding the disadvantages of samsara and then understanding what liberation actually means. So they're really able to achieve the genuine, the final and ultimate abandonment of afflictions and ignorance. And so they have an understanding of all the different qualities of suffering and the types of suffering, and have a desire to be free from, completely free from all types of suffering. So that would be someone who has a genuine path, who's cultivating a genuine path. And they also, another quality is that they have to be able to understand that self-grasping ignorance is the problem. So be able to see the disadvantages, the problem with self-grasping and that kind of that ignorance of self-grasping. So when those qualities are present, then something can become a genuine path. But for the non-Buddhists, they don't have those features present in their practice, but they still are able to achieve serenity. Yeah. And so that's why we're emphasizing here that this serenity isn't even a path at all. Siba Tataki Kyun Leba Tone, Kuala Yungi Taba Tunigi, Nijungi Sambesina, Tabi Lambu Yushi, Changjugi Simjumbuchi Sinani, Tigwachim Lamduang, Gude, Spena, Tundula, Senja, Wachik, Kirvi, Jibatan, Suliminaji Sumalayan, Samba Tedaki Sina, Jimbata, Tabada, Tunjaki, Lambu, Sosuka, Tau, Sota, Tabangu de Jawara. The Lamtini Baina, Tabenaji Hadide. Bena what teaming lamda teaching lamni shin wa dan bena teaming basna muji dan nindu lamwa dan nindu da anji lamla ki shi ani dangme chiji malo ba to be tawa dang ani ro dangme da ro di kansa ki da tu ma tu wa kansa ki da tu ma tu ba to be tawa di
치지 어떻게 따와디암 따와디당 아니 시바 타다 스비 코아 타다라와 아니 베 코아 베는 코아 타다라 아니 베토 시즌이 만남에 거 가웠겠네 다 도르수드나 아니 베 랑주 비티니 베아네 간제지기 때문에 shana야 다 무슨 라와마바 네 와 수경기다 네지를 lep서지라 시바 코아노 레버와 오다 레다 니모 디는 라와메바 지에기 오다 니수 틴데 타달라 좋아 시바 타달라 쬐네과 동네 서와 다 시바스비 코아스나 가르데 레다 니모 라와메바 지에기 아니 차지라더니 시바 코아스와 다 레다 니모 라와메바 지에디 개월 할라 개월은 나데 미라 개월은 주로 개월은 강가라다 내가 니모기로 하면 제디 내고와 다오단 파담미 가와 이나야 다 팀되기로 와 스바 타다 개와 컨디지를 내나요 아니 내가 니모기 교인들 맞추 순제라 아니 배지 가르레다 디사마르 다 내가 니모기로 하면 제기 쿠이 교인디다 아니 전화 지마루 냠베티니로와 아니 쿠이기 짜와주기 당신 내 초위 좋아 아니 타바 되니기로 있으마이나 아니 가리 자와르스나 데려와디 아니 타빌라마도 그래서 다 디팅도 다른 거와 아니 심지어 탐지게 되도 좀비 산지 고마도나 치마루 냠비 텐데와 창주 심비 심바이나 아니 데와 티바침빌람도 그래서 빼나 와 땅라도 퉁돌라다 빼지 칼라지 제와 마지 세 칼라지 마제와 퉁돌라와 빼나 기로지라이나레다 빼나 바주로지 가와이나 칼라지 제인데 삼로디 지바지 지마땅 거와 지마땅에들아 다지 아니 가스나 코아 타달라 주나 치마루 냠비 타바 되니도 있음바이나 아니 고든지 탈람 두고 심지 탐지 되도 좀비 산지 고마토나 치마루 삼비 심바이나 심비고니 지바 땅와이나 오다 된지 지바디 아니 땅와 탐지 침비 람다 대과침을 얼마 두고 인도산이 다 진짜 디낭시신이 변에 내가 제 직발해 갈 수는 지바 땅와를 이나 콜라 삼루 타바 되니도 있음바이나 아니 탈비 람나 두고 탐지 개발된 도적이 남기스 바이나 대과침을 얼마 주에게 개발 요한 낭신 신에 대한 드니 가스나 민중 삼바 시바 타달라 니모미 바 통위 딘데웨와 로디당 당면 또 따와니 심바이나 안 타빌라마 두고레 디딩도 드니 장주 생기 심바이나 아니 탐지 개발도 얼마 두고레 소다 인도산이 다 딘데웨 신에 되게 공도 시도 신에디 다 람마이 바디 다 딘조 이제 가야 참 인도산이 람도 도모도디 딱 콜라드니 민중 삼바도 와든 티과침을 람도 도모도디 장주승 심바 딘지기 심바스나다 디또 공부도 되는지와 딘지기 되고 고알네 다 신내들라 딘데베 계주도 문도 인도산에다 딘데베 신내 삼디 아니 가르스나 람신이 말에 스틱진 티과침을 라면 말에 타비르와 테미기 라면 말에 신도 티과침도 지도 강의자 람마이 봐 와다 도르주드나 타비라면 레무도 탐지 침바도 주지기 라면 레무도 야 타바 탈람당 탐지와 탐지 침바도 빌라면 로고는 다 로딘지기 다 니바다 대바주 고래 소다 동도 되지 잡샤스 Okay, furthermore, if this concentration is imbued with the view that correctly knows selflessness and with the attitude of the determination to be free, which properly ascertains the faults of the whole cyclic existence, is repelled by the cycle of existence, and diligently strives for liberation, it turns into the path to liberation. If it is imbued with the precious spirit of enlightenment, it turns into the Mahayana path. For example, if the generosity of giving a single morsel of food to an animal and observing even one type of ethical discipline are imbued with these attitudes, they turn into the collection of merit on the paths to liberation and omniscience, respectively. Nevertheless, in the case of this question, you do not investigate whether it becomes a path of liberation and omniscience in terms of its being imbued with other paths. Rather, you investigate which path it becomes by the very nature of the concentration itself. So once again, we have this explanation of what is an actual path, a genuine path. And now here, a genuine path, we're talking about a path of liberation. That's what makes it an actual path or a true path. So it has to be a path of liberation. And then we have the different practices, like there's the hearers and solitary realizers. So for their paths, then they would have to be able to,
have the view which is unerring, the unerring view of selflessness, the unerring view of selflessness. They have the understanding that all of samsara, from the peak of existence all the way to the lowest hell, all of it is something that they want to be free from, as they see that they're not free no matter where they take birth. They have no freedom because they're under the control of the afflictions and karma. So that within this situation, and any part of the situation, they want to be liberated from it. They want freedom from it, because even you can be born as a god, as a human, as an animal, but in all these situations the birth is still taken. You take birth as a result and controlled by karma and afflictions. So they see that this is not okay. They think, I don't like, they think this is not okay. This is I must be free. May I be free. I must be free from this situation. And that's a path of liberation. And so when you and that's for one's own liberation. Then when you, instead of that, have the wish for all sentient beings, I must attain Buddhahood, I must become a Buddha, then that's the Mahayana path. That's the great vehicle path. And so, so when you have either of those attitudes generated, and then you engage in something like generosity. So as it says, they're giving, a morsel of food to an animal, engage in some kind of generosity. If you have the attitude, this mind generated that seeks liberation, that seeks nirvana, then if that path, if the action of generosity is embraced by that attitude, it becomes a liberation, a path of liberation. So here the text uses this term, imbued with. It's the same as I'm saying embraced by. It's just that, imbued with, almost it has a sense of that the paths are sort of, the minds are sort of like mixing with each other or something. Maybe it doesn't, but anyway, embraced by is just that they're different things. So they're two different minds, but you have to have the one present. So when you have this bodhicitta, the bodhicitta is, if that is embracing this kind of practice of generosity, then it becomes a path to the attainment of omniscience, the state of all-knowing, the consciousness that knows all phenomena. So that's why when you just look at serenity itself, it doesn't qualify as any of these kinds of paths. It doesn't have either of those characteristics, those attitudes generated as part of it. So the mere attainment of serenity itself is not a genuine path. It's not a path of liberation. So so we'll pause the explanation of the text for at this point, and if anyone has any question, then we can conduct question and answer now. I have a question. So I know we were just discussing the idea of serenity not being a path. Could you just clarify one more time why serenity is considered a path and what constitutes a path? Why serenity is not a path and what constitutes a path? Yes. So again, I am going to Shinetsam Tobadi Lomayim begins in Kareries, and he Lom Sanibala Garitsambore, and guess what on? Well, that Shinedi Tobatamgi, Lamlam, Lam said the conditions was not any Siba Tadala, what could Ledan Mongi, that game Monguju war, what the tea only king it in Mongi Zawa Tangzing, any with Wangi Chunjuga, Tangzing Wangi, Tarawameba Suegi, Chadam from Yura Tuzul, the Kuens of Tony, or that. 아주 코아 내다 니몽기 오메바 치조되는 탄나 치마루 삼바지 오 딘데지기 아니 로데 다 치마루 삼바 주몽 바지 딘데 로데 나와 주마마이 바지 깨왔는데 난기 깨왔지 와 난기 깨왔으면 답에나 고랑 삼무 땅땅 메바치 고랑 아 동해지기 삼무 동안에 동하기 싸와다 제바때 채는 치마루 삼비베 생미팅도나 소소기 생미팅도와 아니 또는 치무지도와 오단 아주 다 지금 내다 니몽기 되니 원 조사위잖아
다 뒤 충족이 동안에 타의 게임이고 다 딜레 다 동안의 용액이 두 레다 니모 기자와 당진이 배빵 맞는 직선 말에 쌈에다 돈 수드나 아니 탈바스 타바 돈이로 스피 탈바 스피가스는 레다 니모 게 라오메가 찡족이 고아줘라 딜레 탈바 튼든 얘기 뭐지 다디 치료라 메바지 수수 생비 땡도와 수수 생비 땡도 아니 라오메가 동안 남아 나서주 용액이 깨인데 가릴라 때문에 주고 뒤자와도 뭐 쳐비고니 아니 대를 존나 찌마로 선별로 난게 깨와지고 심바이나 아니 람신이 바차고 그래서 뒤면나 아니 진짜 신이들 통이 치수들이 야 마디가스나 차수님모 받기니 신이들 받 냠두고 그래서 배나 치료받는 배나 치료받고 왔다 야 배나 삼대모시다 수명모시 sem야 토바르데 양 디스나더니 마게 코수수 셈을 끼고 용해라고 지마도 지금 코하기 타다기더니 야 동안 타다를 주기기 딘데기다 펜박이 자치목이 마시바 인상 다 니모바 때스 깨와다 남사 띵엔스 냠드에기 켄 리고와 진인도선이 다 람친이 바도와라 민중 삼베스나 다 저런 민중 삼바 뜻이야 이제 콜라와 민중 삼바 쯤만 비심바 딘데지 심바이나 아니 람지 디마 심바이나 람마해 스타기 그제 가마마 수교 다라네 에스 어디 쉬러시고 So what a path, which is the Sanskrit is marga, marg or a path, is something that really looks at the entirety of existence, your cyclic existence, and sees that the entirety of cyclic existence is being controlled by karma and afflictions. This is the state of samsara. So seeing that, one then looks and says, what is at the fundamental root of all of this whole situation of cyclic existence? And then they see that it is the grasping at self, or the self-grasping ignorance, as it's sometimes called. So the self-grasping ignorance is the very fundamental basis for attachment, desirous attachment, for anger, hatred, and aversion, and for confusion, delusion, ignorance. So one sees that and has a strong feeling, wishing to be free, thinking, I must free myself from this situation. I must be liberated. And it's something which is sort of a deeply felt, a deeply experienced desire within their mind, within their own mind. They feel this extremely, like almost how could you say it? Like it becomes so strong that it's just your kind of natural state of mind. It's not like something that you have to, as we call it, it's uncontrived. That's the word we use. So it's completely uncontrived. It's not something you have to ever think about when it's at the stage where it will become a path. It's so strong that it's just your overall state of mind wishes to be out of samsara. And so so there's this real like feeling of this real joy for it, this real feeling for really kind of the joyfulness of wanting to be free from samsara that's generated in the mind, because again it sees how one can be free, it wants to be free from suffering in its entirety, from all kinds of suffering. So this is now a discussion of what liberation means, what freedom means, and how the samsara, this condition of cyclic existence that we're in, is something that is tied down by the afflictions and karma. It's like in being chained and bound by afflictions and karma. And so again, one sees, so how does this situation arise? What is the condition that makes one be bound in this way in samsara? And it comes down to this grasping at self-grasping ignorance. And so one wants to then eliminate all of that, the whole situation. And that's what makes it a genuine path of liberation, a path, right? This is the term we use for this attitude, is the determination to be free, or just a short
the one word, renunciation. So this is the meaning of renunciation, having that attitude. And so by just attaining serenity, one could attain serenity without that attitude of renunciation. And then when they have, then the afflictions could still arise, like desire or anger, and they would arise, and actually then one's attainment would degenerate at that point. So it becomes like you kind of lose the power of that serenity, of that attainment of serenity. And so they might, certainly someone who attains this, they will have great joy and happiness in their mind. Someone who's attained serenity without renunciation does have great happiness in their mind, but since they don't have this larger framework of understanding what cyclic existence is, then it's not, they don't have the capacity to completely overcome the afflictions and their seeds at the root, because they're not, they don't have the motivation. So instead, they just have this kind of temporary happiness, which eventually is going to, their state of serenity will eventually decline. Thank you. I have a question. Actually, I have two very fast questions. Can you hear me okay? It's loud and clear. Oh, good. Okay, the fastest one is, you mentioned prajna and lung. And I'm wondering if I understood you correctly, that you're saying that they mean the same thing, or do they mean different things? That's question number one. Do you want me to hold off on the second one or say them both at once? Well, why don't I could maybe just address that one as that it's like a English term, or well, it's like a Sanskrit, but I mean, actually he might know better, but what I know about it, first of all, would just be to say, I didn't say prajna, I said prana. So Oh, prana. that's, So yeah, prana okay, so prana lung. and lung. They And so, yeah, so as far as I know it, prana, so again, I'll just say it, the word lung can mean just air in general, the element, right, of the four elements of earth, fire, water, air, and then space is added sometimes, but it's the element air is lung, but in Tibetan, and it also refers to this inner wind energy or energy. So I'm not sure if the Sanskrit prana, I know it refers to this inner wind energy. I'm not sure if it also refers to the outer element, but I'll ask, maybe Genla knows, so let me just ask him. Genla, danda lecture ke gi thani de zo kengi be, and prana shape thani di la lung jargirwa, lung la girgirwa. lecture ke de hamasta chidan lung ruwa nga go sunan lung dira nga su wa zawi lung nga dang yala ge lung nga sin de ba lung nga dira pena ji di yorwa 뉴기 차시 탐지라 찹이들 찹지 루치 다 투색이 루스 하나 둘 막이 상지 돌렌 제들 투색이 루 다 미관 나나고 칼아야마 제들 진주기 루스 아니 내가 수고래 표제들 루기들 냠내기 루스 와 아니 니가라 니기 내가 제기들 했더니 소징 루스 다 뭔가 수고 다 진짜 민다 루 기준이 생기 세 움직이 시도 여기 차시라 땅 안아서 강가라 차비 웅지라 기시오라 룽디 달룽디 다 알아서 치료기 룽디 나신 삼바 다 가서는 누구 알아서 배는 누구 나나 아니 짜 나나 짜기 내가 지혜라 다 꾸마 당행기 다 진대기 다 제대로 요사 다 룽디 알아서 다 치료라 마 되냐 도야 디네 룽디 삼바 수분하라 구조 다 지거로 왔으면 차시 강가라 구조 잡주게 배는 셈기 해봤다는 걸 나가야 짝인스는 나가대 구조적으로 믹딱인스는 미기 구조 믹 조개스는 강바 구조적으로 야 람리스는 지금 마 대두성이 칼라미 규당인스 정말 잡상 당인스 수수 지혜가 문규도 그 지혜를 했어. 뒤lun기디 산스크리트 돌아가리 쓰는 게 하고 맞어. 어디 그러시고 So I'm not sure about the Sanskrit terminology, but to explain more about the wind energy in terms of the internal winds or the internal energy, there's explained to be five main varieties and five subsidiary varieties. And so
like for instance, we could talk about the 5 main ones. There's one which in general, the wind energies pervade throughout all parts of the body. So there's one that sort of pervades everywhere. And then there's one that specifically is what allows swallowing to function, like works through the the esophagus. And then there's one specifically that allows one to feel, that puts warmth in your body, that generates warmth within your body. And then there's one, for instance, that allows your eyes to move. That is what I guess makes your eyes move. And so, they're basically, the winds are kind of what act through your nervous system, or your nerves. Of course, we could say also channels is like another term used, but I think in this context, it's just as well to say your nervous system. It's there, but the wind energy is what motivates. It's what the mechanism that moves all of these parts of your body. When you have the desire to look at something, it's the winds that allow your eyes to move, to be directed towards it. When you want to move your arm, it's the winds that allow you to move your arm. When you want to get up and walk, it's your arms it's the wind that allows you to get up and walk. So they move your body. But in terms of the Sanskrit, I don't know that. And so I was getting that answer. And in terms of just when I mentioned the word prana, it was, again, for all this kind of wind energy we're talking about in the body, yes, that's the same word, but I'm not sure if that term is used about the external kinds of like wind or air. Okay, next, you had another question, right? Thank you so much. I thought that's longer than I thought. The other one was just, I was curious about, the discussion about how the bliss in the mind and the bliss in the body, being that the mind is the unique basis of the body. And then in terms of birth being under control of karma and afflictions, is that just another example of the mind being the unique basis of the body? Okay, thank you. Again, that Chenmo number is one nation. The same look then keep a change is the Jurong Gawa Lanya, Karang Gawa Corona Gawa Lanya di Lenyang Wangi Gawaris, Gawa Lambaris, Jezang the Lenyang Wangi Gawa Lambadiang, a Sam di Lugi Daniel bar Jubet Dakrebis. The Gunsen younger Gunsen she check it is. Sam Lugi. 가스나 나 수수기 쌤기 땡도와 가스나 내가 수수기다 내가 야가 지혜지당 누가 지혜지 내가 누가 미기위 내가 지혜지당 내가 야가 기위 내가 지혜니여와 다디 지혜위 누바디 수수 쌤 땡도 샤네 아니 쌤 되게 누바 다마 좀 제가 치마나 참전 다스 제가 치마 참자와 당하나 좀 하고 싶나는 말 순고하러 다 참자인데 다 바자게 누바디 치수 견천의 양 동해야 깨지 내고로 견지고로 우선은 다디 생기 땡도 아니 가스는 깨왕가만이 있으면 수수기 데미지 얘기 바자디 샤네 아니 누바디 치수 견신다 체인도 아니 야 미네 아니 하나서 다 여기 동해 나반나서 나 대화 나반나서 용의 견지 차고로 어이 우선은 다디 과를 라레스는 생기 땡도 라와 누구디 깨왕가만이 용암 하루 앞에 판매 구달라 되는 용조래. 쌤디 개왕가만이 용조 받다. 개왕가만이 수수기 되니 망부지 변에 신나 파샤. 말아서 생 변에 세대를 왔다 말아서 미야고 내가 야고지 채나 세주들 미강에 이제 제대지와 세대라 되니 내가 마루와 채와이나 이게 이제 마셔야 되지. 뒷 낭신진의 개왕가만 야고 채비 견진이 아니 뒷 미과디 쌤미팅도 채니 위디팅도 다 동안 나반나서 마용하와 야구 제와이상 대화 나반나서 요지 다 개왕가마 했더니 수수비더니 가스나 미개와 되니 누가 제와이상 되게 미바디 셈미팅도 샤네 아니 팀다데 유기팅도 아니 동안 나반나서 깽체디 어다 셈미팅
아니 박자 망부지 원인사 셈기 띵도 아니 겐싱이야 민용도 아니 류라더니 나랑서 대두 젠다 두 젠가 비치고 그래서 그래서는 아니 세만 남들 나라ペ나 아 가리래 와 남들의 르는 이로 나누는 거였어 대주는 대단히 좋았던 다 진짜 맞는 지 와 세만 남들은 디송을 와 지까지 축치고 두고요 가스나 아 류디 아니 가스나 지 셈나 땜바 임바디 가스나 셈나 양행용도 류 양행용도 왔어 아니 어떤 지 셈드니 가스나 류라 양행용 또 비셈나 양행용 쳐밤도 왔어 와 진짜 유세 지고 먹고 싶고요 다 개왕만 저랑 라야 돼 나가라는데 개왕만 내 개와다 미기 유바디 셈나 띠니 샤니 이 세디 때문에 야 게임체 엔드니 류기도 동안다 대화가 나만나서 이번 게임디 셈나 띠니 어디 뒤인산이 아니 류기 셈나 띠니 이제 직tin제 저랑 라야 다나 어디 두고 Yeah, so as you're saying, it really does that does work as a good reason to show how the body is based on, as the the mind is the unique basis for the body. And so we can see how when we think of karma, then the within the mind, then we have different capacities to engage in actions that are either positive, the better kinds of activity, or worse kinds of activity. So we say virtuous karma or non-virtuous karma. And so the capacity, the ability to engage in those is because of the mind. It's within the mind. So we have this the mental motivation creating these actions, which then in the future life, then they kind of leave that the actions we've done were done by the mind, which carries over into future lives. And so we have to then meet with various other kinds of conditions in future lives, and then that's when the actions that we did in this life, then they when we meet with various other conditions, they have the ability to ripen, and we are then able to experience various kinds of happiness or suffering, various kinds of pleasure or pain. So likewise, from previous lives, then we have all these different kinds of, all these various, experiences and attributes of pain and pleasure, and all these kinds of suffering that are that were created in previous lives because of the mind. And so then in this lifetime, we don't have the body of the last life anymore, right? The body from last lifetime doesn't follow us into this life, but the mind continues. So then we are able to meet various conditions which then allow the things we did because of our mind, that were enabled by our mind, and that brings about various kinds of experiences, like suffering experiences and unpleasurable experiences. So like in this lifetime, we can just look at how it works, even without thinking of multiple lifetimes. In this very lifetime, if you do actions that are good, if you complete your work well, and you act you act well in society, then people will trust you. And so you see how that, again, the mind is creating your good actions, which leads to you experiencing, you are trusted by others. And if you don't act well, and if you don't do good actions, and people will not trust you. So there's an example that we can see right in this lifetime. So this all these different various experiences that could occur for a living being, the whole variety of them is coming because of the capacity of the mind. This ability is within the mind. And like you said, so that we had that verse from the Pramanavartika Karika, which really makes this the basic argument that really we can see that the body depends upon the mind, because when the mind has some kind of sorrow or suffering, then the body also feels it, right? It feels bad. When, however, it's not necessarily the case that when your body is in pain, then your mind will be suffering. So that's the basic reasoning given from Dharmakirti and the Pramanavartika Karika. But likewise, the reason you're giving now also can be used to establish this kind of relationship.
Thank you. So I have a question about non-Buddhist practitioners who use like physical yoga, for example, physical practices to develop their serenity practice. And so I'm just wondering if Geshe can speak to whether there are some physical practices that could contribute in some way, even though the mind is the unique basis for the serenity or the pliancy of the body. Again, la chiroba kashi ji lugin lubun de jersena karisa lubun de jersaya yerbe lugin de jer lugin de jer ji lugin de jer de nyamnen jine de lugin de jer nyamnen jine yang shine ke wala ji the program ga ji gere penge de sa jesang dinda drabung ne yerbe ji lugin namgere tola lugi ta 종달 잡아지로 루정 세나 루정시 전에 아니 샘라 즉 시내 토야 시내 주비기 펜토 제기 루기 종당 근데 열에 베게라 근데 답변하는데 뒤로 그저 류기 까뚝 세저와 류기 까뚝라 때네 네 직아 그다 신 근데 신의 고매 근데 그런 쪽이다 아 그다 무티가 근데 지기도 왔다 배나 근데 답변을 뒤 용해의 그런 다 지금 탑시지 깨지 제거라면 조디 공지디 셈로 된 거로 류기 배나 그런 쪽배나 지금 디네고도 앞에나 류라드니 지금 제외라 소바드니 류기 배나 이제 가리랬다 강바직이야 자 강바직 마살라 강바직 야짱 되니 주는 거야 라바직 남라 남는 되니 그런 수준 같은 기대 먹고 지우지디 용도 왔다 그 건축이 다 된다면서 자가 봐요 뭐 저도 근데 지기도 어디 공작을 쓰고 어디 아니 다는 시간 가서 유종 체내 가서 그다지 요가스입니다 직세고라 유종 체내는 셈라 뒤 가서나고 탑시에 저지를 맞아 쪼디 유기 라떼네 되는 셈비 공지 때 셈비 공지의 가수 친구 된적이다 뒤 용어를 모두 지기 유장배 돈이 셈기 되니 신예스의 도배디 이거 말해서 그런 선두와 팀지 중에도 딘데기 탑시에 지고 왔다고 좀 유연한 거와 딘데 지급이 딘데 지에 딘데 배나 바이올 좀 파스포트 있습니다 힌두기 내인데요 디마 드로니와 다고도 딘데 공대 교당 유기 통이다 잠민다 지단는 거와 지에 거리나 조디다 디라 때네 소소기 셈디 공지디 가르쳐 유기 쪼람들 때네 셈디 군주지 때네 셈 세지가 내게 탑시에 지에기 거와 딘데 용인 거데나 조디 룰기 되니 가둘라 때는 셈야 갈라고 대화 용어디 대식 딱 가고 그래서 셈 코로나고 속주 때는 와더니 공지 때는 조그래지 모두 지기 고 가서나 지 두슈 네발 두슈 하도 지금도 두슈 조선세죠 봐 나지 따왕간 거와 어디나 샤르와 어딘데 누구 가둘라 때는 조회지 거라도 냠내 치고 근데 디나 디레스가 세우 슈에메스 So it seems like there's this ability for one to engage in some kind of physical, we could call it, a what's the word? Austerity practice, I guess. So there's these kinds of physical austerity practices. Again, I did mention yoga specifically, so I'm just saying this was like first just the general idea of it. That can, and then use that as a condition, as a method that acts as a condition to support a serenity meditation practice, to support serenity meditation. So it can be a complementary method, but the main thing is the mind and just being able to generate this habitual practice of the mind. So being able to continually familiarize your mind is the main thing that enables you to generate serenity. So for instance, there's examples of people who stand with a leg lifted up for a very long time, or their arm extended for a very long time. There's these practitioners who, and then they use that, to meditate as a basis for meditation. And then people who do different kinds of physical yoga, like you were saying,
kind of yoga practices. But it seems like that if one only uses the body in this kind of way and only does a kind of physical practice like this, then that won't be sufficient to generate serenity without also, specifically, cultivating this, habituating your mind with the practice of serenity. So the, it seems like it would be hard for that to itself, just those kind of physical practices, become a condition to generate single pointedness of mind. But if you use that as a support for generating single pointedness of mind, if you do a physical yoga and then focus your mind single pointedly, then that is the practice of serenity. And so it seems like it would be unlikely for that kind of practice, doing something with the body, training of the body in that way, to really generate the kind of mental bliss and mental happiness that we've been discussing. And again, this is sort of supported in the general framework that's taught in Dharma, in the Buddhist Dharma, which is within the explanation of the 6 root afflictions. There's 6 root afflictions and 20 secondary afflictions, and within the 6 root afflictions, one of them is the mistaken views. And so within those mistaken views, there are also 5 different ones there. Actually, yeah, five there. And so there's among them is one which is the view that holds disciplinary training. How do you say it? 수침동 가둑 족신 라. 수침동 가리 족신? 수침동. So it's like a belief that holds sort of disciplines and austerities, we could say, disciplines and austerities as being supreme spiritual practices. So that's identified as a mistaken view, which is something that is one of actually the root afflictions. So that's kind of evidence to show that it wouldn't really, this kind of austerity practice wouldn't really be, a supreme spiritual practice. Thank you. I guess my question had more to do with whether there, like what would be practices, physical practices that might support, mental clarity and serenity. And, it sounds like maybe there are none, or that's. Well, I mean, he didn't say there are none, right? So I can ask. So again, Chezang chi kelsi dende drabo chi lugi jongdong yoga jongdong shi la tene chi so sem gi selcha ro migbal also migbal nebe selcha di the sodu joyegi chaken dende drabo chi jongda je dong yena 가래래. 그래서 길라 킹기에 근데 다 루기 정자 제당 이 샘라 서류 조얘기 차킨 차얘기 루기 정자 제당지 원래 다든데 말한수 다 진짜 되게 치료비디 그저 계시면 왔다 말한수 그나 류 남남 취어든 예시라 왔다 곰잡디 류기와 남남 베나지 아강바도 지키론체 라파냠차체 아니 믹나세체 아니 같이 정보상 아니와 제견하자 두수 따다 지 유기 넘어치는 아니 그 따다 우리 자디 정보 자연데 아니 샘도 샘종이들이 샘미가라 내라 편도제 두고 와 어두 신의 어때 딘조다 유종나 때문에 유기 처럼 들어와 유 넘어치는데 야고 집에 어저치는 딘낭신 지 곰자와이나 다 샘미가라 내라 편도 때문에 디가스나 제 투에게 답시 유래서 들어와 어디가도 디데스 따순거라 곰자도 남남 취든데 세지셰와 어디 텐덴다 곰자에게 승리발라다 내지와 어디라 편도 제투를 섬도 이나 쪼다 승리 정다디 통해 만도 지게 류디고 탑셰도 탑도지와 다 도도지 이름도 지게 쪼 심코랑 미발라더니 배 내저디당 세난도에 휴자고와 띵인지스는 디니지와 승리발라 아니 배든지
네바당 딘니바디 세나요바 지기 세나당 내자기 말니 소나들이 신팅에서 자고 와 디스미 돈이 줘다죠 다 딜랑한수 류기 돈이다 류남남 최근에 세대 디스 정보상 아니와 월들은 미나세파 아니 제께나 잡세다 와 강가도 지키고선 땅도 지키셔야 봐 보다 뒤따다 지돈이 검잡다 류기 쫄람나 때니니 sembi nebadi nela pendo chimu ota tinde tapshe chi oti yungo es oti ne to ne modo chi ta lu ko yu pe tu tang ya phatsa je ya ma chi ni semni ko la ne de khabu yu es oti ne ro chi mo chi ko ya. So I don't know about any non-Buddhist practice, but in terms of for Buddhist practices, then the posture of meditation that was taught is a great method for being able to improve your concentration, your ability to practice concentration and to abide single-pointedly. So the practice, again, with the 7-point posture of Arochana, as it sometimes is called, where you're sitting with your spine straight, your legs are in the Vajra asana, the Vajra pose, cross-legged, your hands in your lap, your tongue is put up against your palate, your eyes are lowered downward in front of you, your shoulders are level, and so on. So those 7 points, that's the posture. By keeping that posture itself, then your again, your channels or your nerve centers become very straight, and that allows your body itself to just become more kind of clear and present. And so that will help you, definitely is a beneficial for being able to stay focused single-pointedly. And if you really do it exactly correctly as it's stated in the text, as if you first gain a good introduction to those 7 points and then do it exactly as it's taught, then that will definitely help you stay single-pointed. And so the main thing, however, is training of the mind. So the primary condition for generating serenity is training your mind itself. So all this practice we're talking about is in terms of really being making effort and really putting your energy into training your mind when you are doing the meditation to get the clarity aspect stronger, to get your stability aspect stronger. That's all something you have to do internally in your mind, making and putting forth your work there. So just from the body, doing kind of different practices physically, or putting a lot of energy into physical things isn't except for being sort of a supportive method, it wouldn't really be able to actually accomplish serenity. But definitely if you're like really moving around a lot and kind of jittery and unstable, then that's going to be very hard to generate serenity if you're kind of doing that with your body. Thank you. Did we get a question here? Oh, we did. Okay. Did we have 2 questions? No. Why is serenity? Okay, we got that one. Is the reverberation of the Sanskrit syllables of a mantra a method for generating serenity? Is it a mind basis or a body basis practice? Reverberation of sounds of a mantra. Again, not the shine dribiegi tapshi chagirebe. Not the serna the sangi tengu jongda chiarebe, lugi tengu jongda chiarebe. Not the not drawing it. Oh, 나 가스나 뭐란도 다 나 다음에 곰잡세저라다 곰잡이 제 나장세리 가불에 가스나 곰잡스 심미발 세지반이어서 심치르도 예와도 까고 그래서 나 장에 되게 가스나 하디나 뒤에 지갑도 용하시도 그나 딘데기 돈이 나주고 나 곰잡이나 땅나 장에 파샤니 아니 심미발도 세지도 내게 탑시 제가 계획적인 게 되니 강가배나 같은 이 변사수 왔다 왔으니 곰잡이인데 배낭라도 치료를 하더니 심 기가를 지마 땅에다
차자와 다 치료나 심 초에 강가 까버렸어. 와 어디 막아나 아니 지 가지래 심미발라 세지비 띵인지 불투고 말해 가지님 되어서 와 그래서는 이내 당가 람미네 공자여서는 요래 나 코람 미가 첸와 나 뒤에나 나가서 좀 생각 어머니들이나 어머니 세기 다른 게와 책이라든지 땅이 공장이더니 되게 되다디 돌아 샤투도 투고는도 와 다가랑 미가 첸이 동신다 보면 카닝아 등이잖아 다디 가서는 수수비 공미발라 아니 갈아야 세지가 내라 다지 계획체 모두지 탑시 지에도 말이 쓰는데와 그래서 다 나한테 미발라 친구와 그러나 나보다 배나 문이 마음이 쏘았어요 전다디 하고 와지니 다디 signa신 이제 아니 고마 방 진짜 선무 땅이 고미바 진 미바신의 대저와 다양한 조합에 하이 네바 땅으로 하이 네바 땅도 다나디 대바 지기와 아니 하이 소소하고 우리 끼니 뒤뒤 양고 하디기 되는 지금 다 지갑 쉬게 지금 다 네바 땅에 아깝수 뒤승고와 다 신의 당부 부변이나 다디 이제 계획치기 모두 뒤에 말씀 와 당연하죠 하이 네바 땅에 참대죠 와 다양하게 값수 하나도 다지 하디고 아니 봄이 하디가 아사기 나게 정말이 맞는지 뒤뒤 갈라다 하디기 되는 칼라다 야 이코노미 바 모두 슈 지고야 저랑 두미라 하디라 추바체라 소바 아니 심제나 되니 배지 내가 당분에 동네 보면 너무 지치다 뒤뒤 신의 공에 되고 또 신의 공개에는 다 진조 강가셔는 심미가 지가 내내와 아니 내내 도라마도지 미과 카분은 신의 북투 말했으니까 좀 변사서 봐 어떤 딜안가 되어야 돼서 어떻게 맞으시잖아요. So here we have the practice, like you're saying, of reciting mantras. How does that fit into our serenity? Well, if you're really talking about kind of meditating as you're reciting a mantra, well, that seems like it would really be quite, it would actually become an obstacle to the serenity practice. So when we talk about reciting a mantra, it's really for the main purpose of reciting mantras is to be able to receive the blessings of the deity, So that's why we do it. So when you're, doing serenity practice, then you really need to keep your mind focused single-pointedly on just one object of meditation, one focal object. So anything else that interrupts that would be an obstacle to the practice of generating serenity. So earlier in the text, and we went through different sections that already kind of described how when you're engaging in serenity, then you really need to be able to kind of put aside all other activities, and even if they're virtuous activities like practicing generosity and doing prostrations like that, then you still need to stop those for the time being while generating serenity. So then there's a way you can use a mantra for serenity, which is to use it as your object of meditation. So you kind of think, think about, can you understand the meaning of the mantra or not? If you're able to understand the meaning of the mantra and then sort of use that meaning as your focal object and allow your attention to single-pointedly just stay on the meaning of a mantra, for instance, Om Muni Muni Ma Muni Soha, then you can use that as your focal object and then not switching it, just concentrate on that and develop serenity that way. So like there's, the practice of doing deity, a retreat, or doing the, what's it called? The approximation retreat for a deity. And so when you're doing those practices, there's so much involved. So it seems like it would really become more of an obstacle to generating serenity. So you have all these different things. You've got, the mantra going, the visualization of the deity with all sorts of different aspects, and you have thinking about sentient beings and going through all these different, it's very involved and very, there are actually many different focal objects that are there. So again, the advice for generating serenity, the instruction here is to choose just one focal object and to not move to other ones. So not jump around in your objects of meditation, but just choose one and stick with that. And so that's how you need to practice to generate serenity. That's
So now we can leave, pause the teaching for today. Chere Sivan Tenzin Jazu Shabe Sidi Padu Tenju Chi Katen Duchi Kamsu Chile Tocho Dabu Lundo Jesu Wasaya Namla Rilam Lamdun Jivi Shela Sova De Changju Simjo Shimbu Je Ma Je Pana Ke Kewa Nyamba Meba Yang Koni Kondu Pewa Sho Kewa Di Kewo Sonama Yishi Sonama Yishi Le Jungwe Damba Kuni Toba Sho. Thank you. Good night. Thank you.